panifo na kasa e de afa ho kyekere mu se enema bi wo ho no mu a this aban ba ni mu kakra afisa enema bi wo ho no mu a wonte ase papa na ye pese ye din komo kakra ene anwumere yi ye ne Dr. Benjamin Safo waka Peasant Farmers Association of Ghana opani ye da se mo adwo anwumere yo no na nke ye hwese ye ne opani ebedi enkomo ne ya hwese sade enema esi ekowone a wo ye kuadwuma ewo ne nkuma mu no opani odi mu akotene yie pa na nke ye hwe kwan ya mo so nsam no mpese omnwene na omde asam no esie na onya ma ye die ye bedan ye ho oni fafa so kakra oje ye so a ebedi sa nkomo yi Yebedi sa enkomo no na yento so brepam ne yensaka na yetimi akwa ne nchen na aban ya wono ewo omemwa senom ega na aban abrano bia no wotimi so asuafo ya waben ya osusu ahode nimdie ewo ama foforo so a brebia ne acho betimi aba ede wonimdie etimi aba beboa wo mayi eno ti ya scholarship omo de ma adesuafo ne bi na wode wani kiremu awo UK brochimemu a eya wonum a wonum ekosua de ya aban ma wonum scholarship bi se won mani atutu aka wansem adan ya be sabosome nwotwene aban no eniema hudu obi a wase wode ma wonom ye sika fam school fees ene de ode betuatua wonom edan eka no eya ade abosome nwotwene aban ne fanko yente no wonom ho aka adwemu ama sabre ye pam wonom e wo school mu ho ebi kura ponso ho ye se wonom fiewura nom wonom do makopiem wo court ne nyina ne se wonom dan ka eya ade a wonom entua ye asemi beto dwano enam so Sompa kase ye ne international relations officer at the National Union of Ghana Students yera opochecheku ebon komo e de fansem we se hu na wode nsem no mu nkyeremu ema yen esa e de asem da bia wo se aban ne ye betimi aboa ama sa wa ha we se nyina no e betimi aso ano yenkonkotie no we no in particular ne ye the FA UK omo study was Scotland, England, LA, Wales, all other countries are omo UK no na abato enim sene wo kano yenso ya hwehwe me ne yesuafo no wo no ye wo Nux branches are UK, Nux Scotland, Nux England ni those ye no makasa ye try find out and ye try say betwhim na ye hu sene mu no kran society enti no ye hwehwe mu no so no ma ye hu se no kwasem sika bi a esesa aban ni tua ema ebinum de tua won fees ebinum edito won ho de friend stipends na ebinum ko de tua obon rent ene de keka ho no enkoi for the records purposes as long as we minimum 50 September ebesi January you may economy ye die sika bia sa anko nipa no a esese ko nchen no ho omo mfentutua won ho aka wo so ntutua sa ade nso ade ha adwen bebre fu say even ye de yen cry wo yan kasa yen krum ne man mu mpo ye mfato ho a sabi se utufi wa ofo mpo nche kwatina ba bi fofo na uni adwuma bia ye na wanya bibidi atubuto mansa ko ano na sempo wa ofo a so no so no wabo ho ano ho ba se ebia bosumi bia wo besende usika na nso de asoto ho no na se bosumi num ko nsiemu na won sende rohia na no so etire adwen kakra yebusa se kwan ben so na ye hwehwe se ye mai ana ye nuanu ma wo ama no ne obi manso woni mobia oni damfo bi no wanya abusua sa nipa no so mesiden na aban ehwehwe se nipa we ebetimi won sabeko wano impo ho aka won dan ka ne won school fees on ho sensem so etisen sesia ne de me pese me preempt scholarship secretary anase bibi etisa na emum se mehwen komodidi aye ne omudi ye afi etwa mu efa asema etise ya ho around that time na about Hungary and Poland and some of our students or more Eastern European countries and omonso omama ne hu omokomu asasem Korea ho nchemu eba that time no and say na finance ministry social scholarship secretariat no directly under office of the president into sikani bibi for finance ministry na finance ministry enyen release sikam from ma scholarship secretariat say won fentuatia aka aban no desa school fee ni na enti no emprempren ya sa na me bi se ikoso no gidi a mi nya no se betuma bases ne sa kwan na sonso na sika sese scholarship secretariat to me bi so school fee no so na esuafo no so no enya nkoye memum sene asem we bae no yenya ntie emfu scholarship secretariat registrar
registrar registrar na adwene sɛ nka ɔbɛhyehyɛ for time with the registrar na nka ɔne asuafoɔ a wɔwɔ amanɔne no adi nkɔmmɔ na nka wakyerɛkyerɛ nsɛm yi mu akyerɛ mu a yɛhwɛ anim sɛ saa time with the registrar no ɛbɛtumi aba so na wɔkyerɛkyerɛ mu na nka wɔsɛ nka ɛsi na mmom nti a yɛnya no sɛ biribi kakra si a ɛntumi ama time with the registrar na ama so ɛyɛ ade a last year registrar ɛbɔ ɔmmɔden yɛ ɛde kyerɛkyerɛ nsɛm mu before Ebusiafo panyin ya yɛte ne nkan wɔno ɛnani amansa de nkita ho ɛde ma National Union of Ghana Students yɛwura ɔpɔn kyekyeku ɛna wɔkyɛ sɛ suafo ya wɔne atu aka wɔn nsɛm ɛwɔ yuka brochima mu ne nyina ne sɛ aban scholarship a wɔde ama wɔn no bɛsɛ bosome bɛsɛ kɔ na wɔtwenie wɔn sa ɛnkaeɛ ɛnam so nte no aban no ɛne wɔn anya ɛwɔ yuka brochima mu hɔ no ɔpanyin na kasa ya wɔse bibia ɛbɛtɔ din yɛnkɔ yɛnim na ma yɛnkɔ yɛkyi ne yɛnkɔte nkɔmmɔ bi mmra ansa ɔpani yɛne ne di nkɔmmɔ yɛfrɛ no kadri na wɔno ɛka crop life Ghana ɛho sɛ de mede ka akuafo asɛm ɛde ma wɔ no ɔpani awurade asomdue nka wɔ Sompa FM so ne medase mebakyɛ wote me nka mewura kadri metewo nka wo so wote me nka metewo nka na apɔ te sɛn pacho bibia bɔkɔ na wo so wadaroma mo nsɛm a mo aka no na yɛpɛ sɛ yɛte ase yɛpɛ fi sɛ mo sɛ asɛm bi di ka nti mo bɛka ma wiase nyinaa ate wadaroma yɛpɛ sɛ yɛte asɛm no ase yie paa okay aso kan me din de Rashad Kadri me na meyɛ program manager Emma Crop Life Ghana na Crop Life Ghana no yɛ organization bi a ɛyɛ the omokra agri inputs pesticides fertilizer ne machinery agric machinery ɛba Ghana ɛboa ɛma ekuafo etimi tɔde kɔ yɛ ekuadwuma na petition na yɛde kɔ ma finance minister and say last year last quarter of last year parliament passed Adibia friend Tax Exemption Act 2022 at 1083 and as our act no it spells out say tax exemptions those items are you also you tax on and at the end say you tax on now on mobile boss are tax exemptions no as part of act no agri inputs and home but the good thing was that finance ministry na omojiji free tax through GRA no omama aban kwan and I say ministries ni departments kwan say unim say ohwena ebia bibi hia wo ministry mu na o pese grant o tax exemption a trauma ye finance ministry no na ye ma approval so that o the nema na ba untua tax you be tax exempted as part of tax exemption act no ema finance ministry ne sa kwan say omutimi grant special tax incentives ema special inputs or special departments as government agencies. Based on that, Ministry of Agric a letter Emma Finance Ministry dated on the 10th January 2023. And Ministry of Agric spell out a number of items that they needed to be part of the tax exemptions for agri inputs. Up till now, almost letter no. Finance Ministry hasn't granted the tax exemption yet. And I hear so your companies be brave or macra agri input no aba be brave or ports ready to be cleared. So if the Finance Ministry doesn't swiftly grant the tax exemptions to those inputs, Agri Minister Trauma to include implements, husbandry equipment, processing machineries, livestock. And based on the okay, Mr. Rashad, yes. The way forward no anything because initially no sana bandi kade to manim. Say nima bi wo ho no mo a mo ho betimi ahenha mo kakra wo kwan bi so. Enam nima bi a mo kraba. Say say they do this point. The way forward anything. The way forward the engagement. So you actually let our common finance minister and on the agri minister not. We are hopefully next week. Yebekwa could evite me akwa share mona etmia mo expedite action on granting those tax exemptions on the agricultural equipment airports and ibiso points there ever because let her know the kind of command
a free year koto anase John Jinapo ya wabai se see na all acting na modi akoma no letter na Troy no eno na a free and a Troy answer na oko. Yes, we follow up na the caretaker minister na bikwa kwesiano na na kweshia finance minister the plan say in term grant tax exemptions no person the aban no kan ye no won fa sa anya adwuma na timi mu adwuma no amoye no exactly because and in case as aban no so antie na se bia wo san aka asem foforo sa no a sa no mo be ne because yet o man mu na aban no wo mo kakra da ho se wo mo kwa akwaje na hu sa akwaye bebre aban ne se mentua mamo ne ade akwaye bebre sa mo kona aban no sa aka asem foforo a mo be yeden meanwhile we will not stop there because Sir Abano and granted those tax exemptions. Now, what it means is that sir companies no almost clear almost boost no input no. For instance, last year pesticides started and it was around 20 cities. Getting to November, December, echo 60 cities, even with tax exemptions no. So if this time almost clear goods no na taxes no, they have to pay for the tax, then the cost of inputs are going to go higher. As an equivalent will make sure say those tax exemptions are granted. Enti Mr. Rashad, muhum no say as a buying previous government abako nyina na ade ne the current one nyina no. In terms of kuyadwuma no, ya na say omo nhyada attach seriousness to it. Sana hu no won. They bia so ye ka say agric na ne economy in the backbone, agric ne economy in the backbone. Yes, sorry, so I see a person youth and enter into agriculture. And if you don't subsidize inputs for them, how can they access it? If they don't access it, productivity will go low. And we are talking about issues of food security. In the way, some have affect you, be a cross-cutting. Meanwhile, Adriana Minu, you know, say, you phone into me, and be a ensure never no matter. Enti when ye factors are na Ghana for be eka ho asem say ma the flagship program be a by planting for food and jobs no e duru mere bi na e ho nsem akoye bebre ya Ghana for ka ho asem. These are all factors ho. Yes, exactly. Oh, sometimes policies need very good, but implementation na sometimes ensure them go ye and monitoring level no wo form kakra. Exactly. Enti sesi an mo be hia da benyame yadomo a by next week there we are hoping say a bit me ministry finance minister no na eja omit me granted those tax exemptions na on agric inputs ene ma yen twen sa da no ne hwede nyame be wada roma. Salamu alaikum nyumre. Wa alaikum salam. Mr. Rashad Kadri na yeten nkan woni a wɔyɛ adwuma ɛwɔ ne nkuma mu no wɔpani wɔn na yɛ programs manager ɛde ma wɔn na yɛnto aso nkɔ yɛ nim wɔ nsɛm foforo mu tɔgbe afɛ the assistant wɔwɔ hɔ no mu a ɛnoada ɔbɛte ya ne sɛ kɔkɔɔkɔ na ho amunie na di asɛm no ade di asɛm a ɛyɛ bibi ne nyinaa no ɛne sɛ wɔn a wɔn kakra ɛda hɔ yɛ bere bi atwa mu kura no man sa na ahene yɛwura kɛno foriata wɔnam aban no nsa so wɔde bɛto dwa sɛ agya mu a mo kakra da hɔ ne adeɛ no ɛno deɛ ɛkɔba sɛ yi a nya adeɛ sɛ mo ho bɛka kyerɛkyerɛ mu aka aborɔfo a bɛwi akyire no wɔne ɔmo kakra da hɔ wɔ ahomegye mu ne adeɛ ɔmo sika na nwen ne se ɛwɔ aban nsɛm na mpanifo no kyerɛ sɛ dɛbɛ nya adeɛ sɛ ɔmɛtenatena se saa ɔma yɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛmudie ahodoɔ nti na ho akɔhia sɛ wɔsɛ ɔmo kɔ tɔgbɛ afɛde hɔnom na ɔmo de asɛm no ɛkɔto n'anim ebia na ɔnte fi sɛ pani due mate mente ampaniampa mo kɔ na tena kɛsie mu ɔmo de papa yi ɛkɔbɔ mponimpo na ɔpani sɛnyɔ hosi wɔn nana edi wɔn anim sɛ convener ɛde ma wɔn yɛ wɔn kakra da hɔ a akɔyɛ akyetan yi wɔn duru ya na ɔpani ne ma wɔn akɔ na wɔsi deɛ nnɛde mo ban na wɔsi nana wadaboro ma wo deɛ deɛ ba yɛ deɛ ɛyɛ bɔkɔɔ na nana ti asɛm no wiye no so nana ma wɔn asɛm. I personally look at the problem and what has been proposed and thought as follows. The starting point would be to establish what those debt obligations are in the first place, which of course I'm sure are very well known to government, the base on which they've structured this proposed solution. Once we define clearly what our debt service obligations are, then the next step to actually take is to
look critically at government expenditure and government revenues to see what can be done to enhance our debt service capacity. And as I said in an article I wrote recently, we should begin to look closely at our expenditures. What expenditures can we cut out? Maybe new, not very essential capital projects. What can we suspend? Ongoing, maybe unnecessary capital projects. What operational expenditures can we reduce? Looking at the size of governments, payments to individuals, ex gratia, all kinds of allowances, monies that we spend on travel, and etc. There is so much room, I believe, for cutting expenditures, and that is where I think we should be looking at first of all. Then the next step would mean looking at government revenues. Which revenues can we enhance? Can we reintroduce the road tolls at higher rates? Can we sell some non-essential assets? Probably can we begin to even tax some of these investment incomes from government instruments? Those might be easier approaches, that will be softer on the people, softer on the economy, than maintaining those expenditure levels against limited revenue and seeking to deprive individuals of their lifetime savings. Ene ya etwagu ye eye togbe afedene in some way no the man and some trouble. Bosia bomo ehihemu sisaye ya ban no dia ba ekyerese wono mo won sika wade kwato sika krabia hodo na ebia emfie dodo bi eba wono benyansi ho etimi dia ka won sika botene ho no na sen aban no dia todwa se ne ememu ayeden Ghana fo ehia mpontudwuma no nti no wayensi semu ya wo bia ne sika kese da ho bia no ene aban no wo se wone wuchem wo fafa bi na won so wafafa bi asem wesei ena enkofo dodo na ekyerese aban no wiakro no ena wo pesa wade boga na de hye binom te no wonom akantam edinsie se wontena se ema ban no wo mu wa pre emfa hye won bosente no eyade na motuo bia wonom betimi bia no wonom betu sebe ya won sika ye no eye won fifre no wapinisie ede no wo mu ebetimi ensa aka na asem wesei ena nam so asa ban no watwentwa se kakra na so se wo guso ene One Securities Industry Association enyumekuo ya bambo ho de wonom na edimu teteman wonom ko no akwa akohia ena wo che se bondo ho sensem ya no aban no ayese 5% coupon payment ene 9% coupon payment eno ena wade eba bema wonom na asem we say ena private legal practitioner lawyer Martin Pebu wade ato aban na nim pensa wo ka che ne play fa de opesa wo ye ne nkofo no enye ne kwano nti obegyina mu akwa mom se be ya won sika no wonsa ebetimi aka mranim ni Martin Pebu ni sembia yenya ye enie. It's the case that the finance minister is most likely to exempt individual bondholders because if you look at the context within which he formed the technical committee, it was that we should go into the committee sittings and show which projects we think government should suspend for this fiscal year in order to create room for the exemption of individual bondholders. You see, so that was the context. The finance minister said, okay, guys, go into the meeting and give concrete, specific examples of the projects that should be suspended. And that is what we went and did in the committee meetings. And you see, we came out with this is savings of about 83 billion. Of course, some of those savings are supposed to be revenue that government can generate. So in terms of cutting the expenditure and raising revenue in certain areas that government has not paid enough attention, we've seen that we can possibly get 83 billion. And so even assuming we're to say that not all of the 83 billion can be realized within a year, no matter how you discount it, at least you'll be able to get 20 billion. Minimum 20 out of this 83 billion will be realizable this fiscal year. So I believe that with this excellent document we've given the finance minister, we should be exempted. We will not compromise. And also, you see, that suggestion for now, for lack of a better word, let's say it looks odd. I'm trying to choose a very diplomatic word. It will look odd because why would the finance minister send us into a technical committee meeting to go suggest ways of cutting expenditure, only for him to come back and offer 5%? Yera Martin Pebu wa yamranim ni wono ene ko ede ama bond shareholders ya ban no echese won sika no wo fafa bia wo chesa ban no enkosi se wo betu sika ni nyina ade ama ne nkofo no enya ade wo bejeja ban no ama ono akasa wode ensem bi eyi ne ho ano ena dwumadie bi koso ewo Chatham House honum na ebra dwumadie no koso kane mampane John Dramani Mahama epiem ana okasa na asem a wode ma Ghana fo nyina kyerɛ sɛ 2017 wo kai pa
sasa de wo sisi sikasɛm pa da hɔ a na ɛhome wotumi sɛ sikasɛm na da hɔ a ɛhome na deɛ na yɛhunu na nado danko akufo hato wɔne MPP aban ɛmo ba yɛ bɛhwɛ ɔmadwiri ne nyinaa agu ɔmadwiri ne nyinaa agu sikasɛm ayɛ basaa bibia nkɔ yie na ɔno paa wɔtra se din na wɔhwɛ sɛ yia na yɛ na homete sɛ baabi a no wayɛ adwuma na duru paa ɔmampani wo a wɔno yɛyi na firi so na obi aba na nka nyɛ toa so na wɔsɔ wɔtoa so nka na toa so na nka wɔsɔ wɔtoa so nanso na ntoa so na betwa so na wei ɛfɛ bɛn yɛntie no ai. In absolute terms, up to about 6 million people could be deprived of their life savings and investments. Ghana's banking and financial sector could also be under threat of insolvency if no suitable adjustments are made to the debt restructuring plan. Our present economic situation, underscored by our bankrupt status, sharply contrasts with our fortunes over a little over a decade ago. At the time, our economy posted some of the highest growth rates in the world, with a robust and fast-growing non-oil sector. Too many of our economic indicators today are pointing south. We have in the last month entered the hyperinflation era with an inflation rate of 54%. Our currency has in the past few months been counted amongst the worst performing in the world, plummeting by as much as 54% in value within the first 10 months of 2022. Widening budget deficits have characterized economic performance since 2018. A severe cost of living crisis fueled by ever-rising prices of basic goods has imposed extreme hardship on Ghanaians as the government struggles to meet some of its most basic commitments in areas like education and health. Unemployment stood at a staggering 13%, the highest in recent memory. It will be no hyperbole to assert that our present state bears an uncanny resemblance to the period of the late 70s and 80s. How was a country with such bright prospects only a decade ago brought to its knees so quickly when it should have made far more progress? The present trouble with our economy stems from gross mismanagement and in some instances sheer recklessness. Government failed to sustain the gains made after our last IMF program, which brought stability into the management of the Ghanaian economy. Corruption has also contributed significantly to bringing us to this distressing juncture. Government has been quick to pass off the COVID pandemic as a reason for this poor economic record. Yet available data shows that many of our neighbors in West Africa and further afield posted much better economic performances than we did during and after the pandemic. The World Bank, through its Ghana Country Director, has also stated unequivocally that Ghana's economy was already in distress before the pandemic occurred. The purpose of recounting these failures, driven by mismanagement and corruption in Ghana, is to demonstrate how Africa depletes its scarce resources generated from both the continent and development partners. Ene ya etwagu ye eye kane mampani John Dramani Mahama UK memu no de sansemu nyina etudwa. Na asemi akoye sikasem eni muama ne bontie pese ye fa akire na ye din komo kakra. Ye ne owura Prince Obri Yeboa na edin komo papa yi. Tore bi obopia ye fi ha ne na din ko bi won so a wote ne nka wa homa no so. Se wo kyerɛkyerɛ ne memu afa sikasemu. Na asemi sɛn na papa yi pese wo ka kyerɛ yen. Mi wura rade asom de nka wo. Nya enka wo so. Na wapom te sɛn. Oba de adaroma bibia ye bɔkɔ. Asetena mu amanyosem mu eni sikasem mu. Wohwa enkrato ben na kane mampani John Dramani Mahama obeso oto Ghana fo yi. Didi kai mechia watiefo na masha se akase emra so se the issues of economy ye timamufo yi die ene o masetena mu nsem no ye betimi ame yemfanye politics. Ye de adie aye politics ifri tete abesi samri de bia omane na chikwa na yeko enso ye to aso but ho be hia to da politicians na no etwa be de ta ho na obeti e mampanyini abedi achi Dr. Mamuba Omia wose eye data and statistics ane ye de kasa ansem no se ansem a mampanyini dada yewura John Dramani Mahama kanyina na brofo kasem ene se oman no asa akonachi eti said the yakwachi more than 20 years back or the infatu who be breed my about unemployment rate
say a move from 5.6 na 2016 to 13%. Okay, your debt to GDP ratio a car on mine there baby you move from 56.7% to almost 104%. Any make ho nyina e chese o man ni mu ayeden ama timamufo. So we show the rate of inflation Ghana for the first time within one particular year you drew 54% here. We nyina we jina so ka the name say amo man ni mu ayeden. But the American says our politics we ya che when ye we who are the better managers of economy and the keka ho. Emra so say ye nyina ye betwa so ne hu kwa ye befa so affix your country no e de ama enchirima. Owura nti wo hwa amanyofo yi oman di ya na nipa ewomu no ka no eya na omote na eye boapayo se Ghana fo mpempi no ya na yenta mpa so ntie nkontabuo papa efisa akoda bi okɔ school a ya enkonta ya omode nti ombe kagu wiem saa no a ne ye ni so nyina briye eya na eye strategy bi wo ho. We are meka se timamufo no sei na yehwe yepe no en edenti na meka ne sa we ya wo kan sei yenuama omo ya NDC fo eni beje se mampanyi dada bi de ye mampanyi dada John Dramani Mahama aka sei yenuama omo ya MPP fo so ebekasa e de atia saa nsem na oka no basenka ba ne nyina na ye gina mfimfini ahwe ya sitinam se de mampanyi dada John Ajekum Kufuor kan mre bi se hwe wasetenam na to abapa ana ye push you mo say this is the situation you want monso wa they will stop that political gymnastic na we push we the kotu eso na we push the kotu eso nukure wo mo say we ase kwa nanim na niema mu ya na ye den ye hia niema foforo from the same old approach ana data ana we data na mfam puntu enye den you can rely on it. Enti for daily bread and to pronso emfa ma woni wabusua. Enti ye timamufo no ne ama politicians ne kwai amoma use some information ne de den. Dadaye until see ani ba be ho so eti said o ma bi ti se Sriyanka ma mu ni nyina ni bo mu so say data no emfidi ye na be fight for economic independence from these politicians no. Omu beto aso de sansem na yeden adadaye. Enti na se obi epetumi e wo man mu a wotade wo man no sikasem edi agro memfa ne se me amene wo kasai se bia me petumi e wo Ghana ha se yi a menya daji a kyerɛkyerɛ de aban na wote so no wo ye de ekoyie de enkoyie sika wadie sika wogusu a wodie de wadie manaka menya daji abusa nkonta ne nyina kyerɛ se nyame ya adom me beduru a meye ne ma yie na so bi so beduru a me mafiri ho no na nipa no so beba no no so bebu me nkonta abasa omo ya magana fo ase ya adwene no aye bebre ya adwene ni adaje ade oma fa yesesen so aka omo meni aje mamen ka say in African continent and Ghana for that matter time about see politicians e wa adwem papa e wonimdie e wonyansa e ye mra omo opposition surprisingly se nipa ne tiechira adwene ne alternative solutions o de be mo man no wadwen be o say ye di tumi ni mana enkoman ni benya ne fa ahudie atumpon gidigidi but die hu ni se for man ne hye ne nsa the first 2 years no obeye niema papa e de amatemamufo efiri ni 2 years iko nyina bibibia no na adane ye ntie obia show boy and it is only in Africa. And a politician, when they are in opposition, they are wiser than the one in government. But omunya tumi na any sikane be she omunsa na niema na yeden ade every omunsem na akoto baby a ensesetom. Na me ka se ni nyina ye yen timamufo niema sa niema na ba. Until say you betimi asori agina, we are fighting for your right. We are call a spade for a spade. Divide of politics. Baby obi one baby obi nyeden enie no. Politicians never do so agdi what to pray to say the then air course no because say onipa ne party a member na oya de na nya kwa enam so ya party enti no we are pride of sa eniema no as against the other person
Enti ye meyani na ho ama ye timamufo no the politicians na read adwene and who said this is the way I'm a farm it made ada wo mu and omu to aso ye den yes ade enti mira masma me de beka etwa to ano no ene se Ghana ye wo kwan twa pa o ene de wa wuti wonu mi say said me di ka kan yewra dwaje kunfu ko ka che se yenhwe ya setemu ne ento abapa oman ne wo long way to go until say ye betimi asore say ye fight for your independent right devoid of politics any ye the no come say wo hwe politics na attack tribal sentiment into obiara tribe wo no eboa no mani hu political party we den wo and because we are born with that kind of culture say you should uphold sanema ye wo abusua nye kwa wo de no ye dey see be deviate from that angle and only a major problem are you facing or memha and maka for now we've settled the case. None of the two political parties are the best managers of the economy. Just a Ghana for now, the economy near manage. Mr. Yabu, yen komo no say. Yan kanya me so no kra wa ha. Yan fa bibia nto nche yan kanya me so no kra. Wo hwa mfie nan a ye de ma per the constitution no da ho a kire say ye de ma kofi ana akua ya obetena kunya no so no. Mr. Yabu, wo hwa esua ana asesen. A very difficult question. And they say and therefore ni wo mo matena kunya no so bi aka mekai yewra adwaje kunkufo e kan se emra ye de amomu so mo fanse se o man ne hyebre no eti adodo enya de ebeboa but the mechanic say ukọ wiase nyina ya ye se democracy no dodo na de 4 years ebi matimi aye amomu de na yeye e de enti na ye de ne de yentimi nye ema ne nye den enyeye ni nyina agina ye political and ye cultural system na abore politics mu no se ya ansesa ye ma onipa no 15-20 years kra na ontimi sesa no because ye where ye upbringing ye fasode ye tete any ya adwene ne se pesika ubakaya ye nuamo maamu kwa awade a tete no ene de minim se da so ye so ukona unya ade afabra fi ne kabade afako ukunu fie sa mentality no ewura ye culture ni mu ama ye de abewura politics ni say wa wu ko bia no kofa de papa firum ye den fabra but instead of going to solve the national problems ne de eno nye den enka ye ho into politician bia de a wo ye bia no he thinks about himself first and Ghana third not even second eti no matter the years ye de mema ye ntimi change your mindset na ye be gina de gina na because 8 years is probably enough. Maha or my Ghana obi bia ye read democracy nim yamani tumi bia na yamani kwam na twa 8 years but obi abani ebu na cha konta o man ne konachi is so man be den e be konanim and yes yes ni swade but I think they could have done far better than the yehu ni samre no me pe ane anasa da bi yi ano na afiri ho ye constitution no ye sana bebo wo ho ane open radio asumdwe nka ho asumdwe nka Ora Prince Obri Yaboa ne din kwapa wa bin wo sikasemu papa de bia no asem betre ye so no one ye dwanto ano na ode afamu ona anwumere yi ode afamu yi Ebusia wasuguso a wuti anwumere no nsia kase bo ewo Sompa 93.1 Kumase Brekro na sunyane Sompa 98.9 ensem no twafa ho amadehya wampatam so no waso etime atibi Facebook no eye Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana YouTube no enso eye Sompa TV Afeyentuo ensam no so na yenhwe siani owura Frederick J ebetimi agina homa no so ne abonkomo kakra na panyin wo yekuoba edema coalition of allied health in 10 wonomu a wonum ewie suku ewo allied health ye omkwaye internship no besa afini wo chese nwanam allowance a na wose aban ne dema wonum no ebesi ne nyade a wonsaka na yankwa homa no so afia twa mukura no wokote wo huguye ewo asoye ye hwe sikasem so efa sa wo ha we se nyina ho ebesi ne wonum kira wonum ensa entime enkan ye raja ya mwadwo eba Sompa kase so na anwumre Meba chaw meje so wadaro ma megidi yesa ho ye Nyankopon adaro ma ne mpa bonti ye ho ye ye danyame ase ukuoma no ede ensam no ware sade ahya wonfunu mu sebepu egu ho ema ye ne yetiefo na anwumre efa mo allowance bia mu kire mu adadaada mo nsanka ye no ho
Yo, minya ba meda wase. Na matia watiefuo ne wahwefo mo hwe Sompa. Anwre nyina. Se yɛka sɛ anaasɛ deɛ yɛkrataa so no muhu no coalition of allied health international yɛyɛ mabunu kuo anaasɛ nteteɛ kuo a yɛagye nteteɛ ɛwɔ ministry of health suapɔn no nyinaa mu a yɛhyɛ under allied health regulatory body no ase na sɛ yɛyɛ yɛwie school na sɛ yɛbɛyɛ service a national service na yɛbɛyɛ no allied health regulations no yɛbiribi a yɛfrɛ no internship yɛyɛ ne nyinaa ɛbom ɛto yɛ no at a time ɛno tumi sɛ wowie a kyerɛ sɛ obi yɛ ne service a national service scheme bɛtua ne ka but anam sɛ yɛ ne yɛgye yɛn teteɛ ɛwɔ the various ministry of health institutions no mu no nti no ɛwɔ sɛ yɛyɛ service no a ministry of health anaasɛ yɛyɛ internship no a ministry of health no tua yɛn ka na ɛno ɛna yɛ starting from 2021 October yɛya bi wie September 2022 bɛpem saa bere a me ne wo kasa yi staff I declare mu bi enyae ne akoye biometric 7 September 2022 upon say ya serve ministry in the various stakeholders no several letters aye media engagement stakeholders engagement ye to aso bebre ne ehu se ye ntehwe ye hu de ekobia enu ti 7 September ye petition Ministry of Health and Ministry of Finance am ekoye demonstration ewo Independence Square enu mu no petition ni mu no ye ka won because na ministry ne sanso de ye ka bebre e fa student allowance system ho enu na chi no ministry no ma student allowance mu tua kakra ma ye students no na se fa se ye ne ankasa ye service allowance and internship allowance ne de ye nte ho hwe eye da enura ane ye hu se ye mu bi be ye 10 pe enya alert say ye tua musical amom nanso minua ba ye hwe ye dodo a ye more than 1000 na se mu 10 pe ana afi no manya amon letter bebre so kwanya amo staff ID no makoye amo biometric na te se atinum na ni nyan ye juniors ana se ye nua mo mudi yachi omo so start aye omo de be 4 months ni omo so kura ye mo wa enchire obia etine te se asem no empanyifo ni edi nkomo se ye ma adwebro emra no mutu ho na mo ebepem na yi no adwebro na na mo no mutu no ye nte ho hwe biem tie hu ne se yanka se ye tire hu a ye be ye yibone ensem bebre wo mu a asefem ene se ye nua no mu bi no mo ye degree holders ebi so ye somewhere ene ye 1 year mandatory internship no ye yi wie ya de tie ya sorry ya ministry ne say sanfo no de ontua omoka me one for the years and the previous years nyina no ministry no na atua omoka eduye ne yeso dia sanfo no de ministry ne say ontua omoka eno ho ya tron krata atwe asem no tere ne abasa ahyehyɛ mpanyinfo bebre ya meeting security council ya meeting Ghana Peace Council ya involve BNI ya involve police said be ya mbema asumdua bam because asefem ana esanso ya twem krata bebre ya ntehwe bepem na me ho kase ana ohwemu nso a menua ba last week ye di International Education Day of which I was trying to be on the platform semen kasa na me busa question say education na ye wo Ghana han e die ni di gu akwa mam na ye attractive because ye hwe ye nuanu manase ye ne ye bre kura na dia buy ni di buy and ja wo di buy say student allowance no anase say health training allowance no ewom why bi why na famu dia ye bona ba so na so no me catching to dia say be 1 year ni your health students and say health trainees be bra omunya allowance ni bida bepem ne of which our members too are affected ya two letters be brave yente bebi ekosi ti esrese ya di adamu ide mo kasa sabi yenim sa ban ni ti ene mpanyifo to ti esrese monka ebi mai na asem no asese Mami na wase na mimisa wo se anamoto ya motunaka enipa be se do a wo kire se wonum ensa kan leti yes say 1000 mass begins with a step
Empanyinfo ne mo edikasasia bi se bi a wonom e bi abosom ya na se na watwe bia no ombetua enipa du de ena e bi a wo mahya ase with enipa du na katua na sesen Mini oba ahihye sa bia nkoso ni nyina ne se sade ekoi me ye pani a medano amoma yete ase se ye be biometric ana before so be biometric no also obi anya ne staff ID na be mo akwan mo ti my biometric no ye nyina bi mo nyom staff ID ebi di aba ebi di mai ebi biometric ebi nye etidi ntina ya start ade pe awie ni pe na fe de eye ni sei eti no ehihye sa na se mo ni ni nkomo bia eti sa na omo be ye amaye etu busa de ho no Mame na wasena memfa wonsia ye de ye ni ebedi ensem wo ye chene ye fan pai bon te kire sempanyimfo betie mu asem no wa asopem se be ya mo so makoma ebeto mo yem ebusia for bano deni edema coalition of allied health international yera Frederick Ejay ene no etwetwe enkomo yi ena dwumadie kese bi koso ewo enkramantam ne koso ewo nat hall na dwumadie no ase no na wo ye akwankwaja som edema wone a wagentete no wagina so no wapa emabunu ya aja obayan sanu dwuma ho nso onkabo mukuo no na wapa ho ntoma ewo nato ewo enkramanta no mum dwumadie no ase no kasamafo edema pathway project eye owura Eric Saforo wona one nsamtwerofo edin komo na wotrese nyamese enka nokre TVET dwumadie no eye twono a namso mabunu pa nya dwuma ya enya somketoa. The project we are here in Pathway project. Now, Pathway no ensure say pathways for sustainable employment for women and youth. Now, but I see here ni so ni say ye pese ye bua mebunu no omunyan san juma. So ne be omo ambenya ejuma aye ni say e construction any hospitality. In construction mu no trade areas be to say tiling, POP, painting, interior decor, electricals, nene keka na yeboa mebunu ewo Accra ha Kumasi any North Tamale ni Nairobi. Project we ankasa na start 2020 and yembota any say nke yebede mebunu be 4050 and ebesha say na 4050 dey be of construction using so here hospitality. Accra had the focus on construction and na construction na ye so wo district ahodo 12 Enwachi acting director of training assessment and quality assurance ewo TVET opening Samuel Debra on also the way also tiling the possibility of getting demand other than what we use from a territory then you do your CV and you go from one office to the other. But when you take up TVET now so any year the possibility of you working for yourself is very, very high because in my construction example, it's going on all over the place. We're doing one for pounds of the father and BPR. When you say it's again from the BPR construction is going on, so you can get your very easy. And watch in the Krakra Mukra and youth in construction on president now so Nukra Nesanya Penipa, Edema Young Artisan Association. Owura Isaac Yawyeboa on also the same way as also. Serious unskilled participants, semi-skilled, and skilled for. Unskilled for new or more money in Sunday Dumaka, money idea, actual certificates. And a semi-skilled new or more money one clients, only have polishing rules, only certificate, almost a polishing one among certificates. And skilled participants or more of and project no abwa of Juma of government things, they are called civilian works, and a more contract. Yeah, quite a once and from. Yera and Sanfo from no near the Anichemo ewo NDC amanyo kwonimu
na nansenya da na Yera Johnson esiedu enkete General Mosquito obefa position se chairman titani edema amanyoko no wono na pamfo ayes semu e wo ba no dafo a wonom e wo mra hyebedwam mekire minority no afa na asemu ese ba ye nipa dodo na de wano atomo akwafa pinche e de aba amanyoko ni mo wei ene bi e kase amanyoko nse de esia ye ne de akoye senchichemu abem na so sa do wani kire mo e wo etifi atoye mantemu a Wawe sabato ampesia so de wagina musem na hyebadwane di ma de hye wo yon monyafo pitatobu wo kire se empanyimfo no anu yi anase wagina esia ya wo ye no eyade a eba beboa no obi ani anu ye e wo sa ensem no nto obi ka se bia eno nam so amachichemu aba se nipa kronsa bi wonim de wo ka ye konkoti won monyafo no Yamina Dima, Yamina Eden. Party na Dima, party na leader, and a party a leader for Omoko is a yomo, and maybe I do. Yes. And maybe I yomo, Casa did actually obesity, I didn't think I say you the party of party, you can want to Yapon, Omo, and party. So, even leadership, Nakasa. What is a minority leader, Wakasa? Debbie, no, okay, party are more time or Wabbason in Tunisia. They realize the president appointed minister, this was a press conference, President Mintia says, what you mean, they will pass you on process then of us. This is a question. Also, Parliament, no, I'm a person make more be so with the honor also there is division in the MPP caucus and there is division in the NDC caucus. NDC assembly can in a year after the NDC. Because there is no division in the caucus. The only thing in the caucus are caucus members and all the 137 united. We want a very clear process. Leaders in Parliament. So there's big caucus like the wing of party in Parliament. We want to have a role to play in getting our leaders, and that role should be very transparent. You can't say party headquarters and no, the party headquarters plus the wing in Parliament should come together and have a clear roadmap. Say, some leaders say, I'm a very income and not necessarily a trio. But say, party headquarters, yes, consultation and yet deep enough. But your neck, National Executive Committee, whether it is deep or it is deeper or it is deeper, no one sees it. But yeah, I had the partner, and who's a general secretary, letterhead, a genuine letter. Yamika says party first, and the party is always right. Dear Wadena, dear no wadi benkum and na edgy way on Monya for Peter Tobu. I am Rasha Bedjani demanded share one more Wild West about 1 pesia so ewo etifi atwaye mantamum. Na and some way saying and one more mine yaw edubuache, a dear chan be a drumedie so none pay, and our desa and some way say a 2 janum. Na no see ya pe and I'm Rasha Bedjani, ya one no edema efija quabre north. One Monya for Collins Adoma commensa, one no said Debbie, so because send this yaman kono. Sabi enchichemu ni mwa nani pano so onim dia walker. Omo come internal elections no we are Haruna one support you said and you immediately said really Haruna and co anything no they knew that anything could happen. We sure Haruna and Kasawa anticipated. If you recall, Ahmed Ibrahim, or deputy chief whip, Sidun Ketia, equal lunch on the campaign. Ahmed Ibrahim could not walk Sama Sidun Ketia. Now, once he was speaking, he made a statement saying he is there on behalf of the minority MPs. Most of the minority MPs were not too happy about that because apparently, I don't support Sidun Ketia. Before Honorable Haruna issued a statement to disclaim, say, and the minority full now support Sidun Ketia, and that's the Ahmed Koye, and he did it in his own personal capacity. In terms of the rift media, and it's been there for a while. Don't forget it. In the end, this just like the MPP form, there's always an issue of action. And you have been in the game for a very long time. I mean, I'm talking about media game. Who didn't say Haruna has an ambition? In fact, Kofoso say he's over ambitious. Masha Bedjani demand they share one more if you just quabre north. About 1 pesia so asante mantama senomonya for Collins Adoma commensa and our no sonne die kokotie. Afe yanko enkramantam no emu. Accra Circuit Court ekwatrase na ebra wo kwatrase no wode yenua ba bia ye fe ne Joyce enwonam dadie na ebegina adaka mu na ebra court no kwatrase no pani na wote agwamu eye owura kwabena kodua obiri yeboa wona na eti agwamu na ebra owura kwabena kodua obiri yeboa ehye da bi yenua ba enwonam yi hwesero sigina ho na maame no wonyem enti ebeye de a na jase maame no yenkohwese ampa yemfa no kwayaresa bia yenkohwese wonyem anase wonyem wansa na de ta na pampam no ye de bia to so na ye de ama no enti ebra eba asa na kyese ehu akohia se ewo se ye de ne kɔ na ye kɔhwehwemu ye wie nso a na ya sa de na kɔpɛ ba bia to kama sa de mmara mu esitie no na kwadu a de abɔ no nyina no ene se
wɔne maame bi na ɛyɛ adwuma twɔba ɛyɛ bi na wɔn ɛyɛ na twɔba no a yɛ wɔn yɛ no wɔne maame no nante akyɛ paa o ne sɛ akɔyɛ manifo asɛm a wɔne maame atena akyɛ kama yɛ te sɛ wɔn nim sɛ obiara nim sɛ enwonam deɛ wɔne maame asɛmasi na ɛnam yɛ wɔn yɛ aduane tɔma amanfoɔ na no na ɛbɛrɛ a wɔbɛgya n'akam na wɔresu ɛna ɔkyerɛ owura kwabena kwadua obiri sɛ wɔrawroma mikura nkɔdaa na ɔsɛ ukura nkɔdaa nti deɛn ɔsɛ o minim saa na mmom no mikura nkɔdaa baako mfie yɛ ɛnan ɛna baako nso yɛ dunwɔtwe ɛne adeɛ nti mesrɛ mo muhu me mmɔbɔ na police kwadubɔni ɛyɛ chief inspector Olivia Ofori Ata na wɔde kan de ato court n'anim sɛ maame yɛfɛ no sɛ Juliana Koliki Koli wɔno na wɔde asɛm no ɛbɛdan mpanimfoɔ sɛ ne sika ayera 50,000 Ghana cedis ayera na sika no yeraeɛ no wɔapɛ sika no soro ne fam ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔhunu na wɔkyerɛ nsɛm kakra kyerɛ mpanimfoɔ nti mpanimfoɔ ntie ne yie ɛberɛ a maame Juliana de asɛm no kɔda mpanimfoɔ anim no ɛna wɔde asɛm no ɛto so sɛ wɔne maame yɛfɛ no sɛ ɛnwonam dadie Joyce yi ɛna teɛ yɛkyɛ sɛ ɔmoyɛ biribiara ɛbɔ mu na saa 50,000 Ghana cedis no wɔde ato maame no dɛm ɛna wɔyɛ n'adwene sɛ wɔkɔtotɔ nneɛma kakra bi aba ɛwɔ agbogolosi dwom aba sɛsi a wɔbaeɛ a sika sɛ hane dadie nso wɔe wɔno nso ahane ɛyi na de asɛm nie ɛna bue yee aban sika o mawuo tietia mu saa na ɔsɛ daabi asɛm wɔ deɛ mede kɔda apolisifoɔ yɛ apolisifoɔ nso didi mu a wɔkɔkye Joyce enwonam dadie na ɛbɛrɛ apolisifoɔ mia Joyce kakra no ɔsɛ daabi memɔ ɔkorɔ no bia meka bibia memɔ ɔkorɔ no bia papa ni sɛ nyame saa memɔ ɔkorɔ no bia yɛ sɛ akɔyɛ asɛm kiri yɛde ne tu mu a yɛde no ɛsan bɛgyina adaka mu maame no tie nsɛm no nsɛm no ɔsɛ ai sika no deɛ mea na mefae na mmom nyɛ 50,000 no sɛdeɛ mɔɔka no kumaa bi na meteyɛ na ɔmsɛ kumaa bi na ateyɛ sɛn ɛyɛ wo deɛ a obi ahyɛ wo sɛ fa sika bi enti kɔɔta kyerɛ sɛ yɛnsa mfa no nkɔtom nyame yɛ adom a bosome a yɛkɔ akɔwuram no da di ka pɛpɛpɛpɛ anɔpa paa yɛmfa no mmara ne maame no bɛgyina adaka mu na ɛhwɛ kwan paa yɛde ne bɛfa so Abusia yankwankwa wie ensem no ewo kofodua na ababeto dwa se akwada bia wanya mfinhia no edunkuno Coffee Boy Philip Tete eya ade a woye ejanka na owo primary school ena ne papa efri mu ne maame aton entosi ni jene atete ni mowure mu ahwe na ama ebeka bese enenum ama watwere wasi no ena ne maame nso eje mu a wati ne papa ewo ensie do na abusia abrantie ya sofa besi ene ye ka se wati mi abo no homoden wasi nsohwe ne ba ye no na chasa 7 wati mi abo na so hwan ena 8 mi abo no ama wati mi atoa so wa bla wase sabre wonya yanko obeto na desua so akwa ye doctor of pharmacy program ni bi ewo suapom na eno na sabra beto dwa sa abrantie no ne maame baabi a no oton jene ni ntosi no ena wakwa akosresre jene ni bia wode ne na monten so ye ne woton se be ono so no obenya kakra ede apodwa ye nkonkotie na re hosem a wode ma ye no bi. Mother passed on exactly 2 weeks before the wasi, but then I wasn't informed. So I got to know that he passed on 5 days or 6 to the wasi. That was on 23rd August. We began the wasi on 29th August. So when I heard the news, I felt so bad, and with the help of encouragement from our HOD, our head of science department, Madam Te, she gave me encouragement, and I was able to write the wasi and came out successfully. So after the wasi, I tried looking for teaching positions, but I was not given employment. So I decided to take upon myself and continue what my mother has been doing. So I tried to speak with the women around my mother, so that when they go to buy their product, they can also buy the onion for me, and I will sell it and make a profit. That's what I've been doing for the past months. Abusia Coffee Boy Philip and Yakwatie, Nanumas and Abusia Facebook, Sompa 93.1, and Sompa TV Ghana, YouTube, also Sompa TV, Nakwasha Branch and Results, Nuhua, Wan Casano, and Naobe Yada. Na ne mame edwa defo anu anu wo mu edidwa no wono so edekakra eto aso wa branch na brabomo
papa na starting ni na mami na starting ablabo no e na ne papa nso se ni hu fa no kakra bi pe na ne papa ka na chi wa mebium na ja ablabo ni fesi ni mami ya ye ni tua kuru ye wa ha ye fifie ba ya si ya danfo yi wa ye nyame dia ya nsem ye si ni hu fa na ye hwe sana akole ebu ade fa na wo hwe sana ni nuan mo fie a hwi ni fi obi ne boafo bi ani we ni se ne ti sadia obeti na fie na ne ombedi ba dindin ni na ni ma na je ne na oton ni mako nti ye ba fa mako ni bi ni afa je ne ni bi ye oton wa kakra na be ba so no na fa be e scan ni asama ni fufu Abusia Brantia Philip one ka fry say ni papa wo hwe ni papa nua ba ko yesi wo ye paint ono ni sika kola ya sent no yesi abusia fo wa wo bi no wada roma kwa abofra ne mo ase be ye obetimi ato na desua mami bobo de onya ye no kire ye wonya ye no mo fa nto so mami abusia wonya social media no wonya A1 social studies no fa nche me ade be dia no social studies no wonya A1 excellent English language wonya B3 eno so good wo ho mathematics kotabuo ya dindindin A1 excellent integrated science eno so ye A1 excellent mathematics we say ya elective one dindindin no wono so wonya A1 excellent wo ho and biology A1 excellent chemistry A1 excellent and physics and so no wonya A1 excellent wo ho na school na abofra no ekoye no St. Peter's Senior High School Wasi School 2022 so hwe ya na wono so Kofi Boy Philip Tete ni din na waso a wanya 7 A's de wanya de akura ne blofo kasa no kura no nya B3 obi de ye wo mo wo ne krata so no nti no de tia no kwa bena nti we da ben obeton jene ni entosi meko ya kyekyere ne 2 cities 2 cities na jene we kura no ton nyina the whole year akura na hostel fee kura onya obi pe onya obi kura bi wompe erade hu ye mobo yen hwe na yen kopro kase so na hwe sebet mi de adwenche kakra famu a na ye hu de erade mo aye na obi na obi asoro mu e de ama yen ye kopro kase so na hwe adwenche ya mo de aba berema nana owusu na o se wo chaye nyina adanse asokwa na wo hwe yen Dr. Owusu afiri ya koto de sekwa adwuma ho nsam de papa o manya bakwasemu waben na wujane naso wahye adwuma nso de aboa Ghana ne de ya wode aba na oka ne seyi yenkwa yanim we so ne de ya wode aba keke ewo kasoa na o se America Town kenke house one mo aka hawaba na ode aba na o se news na mo kan de the best papa monkoso a na monya adwuma no emfa emayen Crispo ewo fufu na oka ne seyi na and also 559 Ghana cedis national service personnel no eswa papa no akokọ sra kra to ne sen aha no ofada mpam kra to ne sen aban pani for 3 more than Precious Richard Osei no so ma nyina yadwo no ohwe yen ewo asankare Benfru pharmacy yenkoso na yemu adwuma Poros ewo kasoa wodi aba na wo se ohwe yen pa na yedamwase sanso so na BB ewo kasoa wodi ebai na anuachi Johnny Tex odro manu wo de bai DJ Opadimo ososo wo de ebai Hailey Salasi wo de ebai have got so and afa so Abbas Zakari Master Planner Junior Kentampo Filippo Kwabere Kasemu Steven Boache and afa so Malik X Carter wo de ebai Bruno Man Junior wo de ebai Bosheba Amisti Gos Dongo Edit Donko Boachewa wo de ebai Nana Joe wo de ebai Anas ewo fufu woso so wode ebai asem na wie ye nyina enie na asem na wie ye nyina so ene se Liberty Conference is here again nyame ya adomu a wo kyena anopa no nkono ampaye a ebedwa na baabi ye nyina ye kukra na yakọ ayekumase adum nti baabi a ya wo bia no ni baabi a akọ eye adum Maranatha Evangelistic Ministry ye wadum ye di kan ye Liberty Conference ni bi danti me boss yi wa lezi mpabo akra ya wo ye aduru ho ehini wo twa de yen woni bibia de twitwa wo ho woni excuses bia de ma eye Liberty Conference nyame ya adomo a wo kyena no pa no nkono ye be bompa ye
ama awurade ne monyam wadadi ɔma he yɛ wɔde boakye bɛsɔ microphone no mu ɛne ampaye a ebedwa yɛde nnwom so bɛfam onyame bɛyɛ nyame ma ne nkoa nso ayɛ ne nkoa onyame anim onyam bɛdadi kyena nɔpa nɔnkono nti hene fa na wokɔ wokɔ hene ɛhe fa na wokɔ wofiri hene na ɛba baabi a wofiri baabia no wo se wokɔ Kumase adum wo de pragea o abobo ya na wotim o baabi a wotim wo de bicycle kwa na wote so a wo se me kɔ adum wo de wonya akoduru adum pɛ wo se me pɛ Maranatha Evangelistic Ministry ye wadum honum eno an wo de wawie ka eno an no wo kɔ atenase din na hwɛ nkwagye a nyame de bɛfa Liberty Conference mu ɛde ama wo te sɛ no nso dɔm no nyinaa efi ha yɛ nyinaa nso yɛ babi te kyena de ampaye a ebedwa ya anya asɛm ketewa akora nwumere yi wonipa yɛ ade a ɔsɛ ayɛyie yɛmfa no asema owura Asante Yɛboa Benedict yɔnkodo ɔsɛ bi akoyɛ wɔne kuku a akosua somua nana yɛ aboa ma lebia baga so pama mi premani ɛna afei nso aban nipa akosua gye wa akɔdeɛ boaten Mrs no ɛna abusuafoɔ ne usrum nyinaa so boa yɛn ɛno akyi MCR ɛne wɔne ɛka ho nyinaa so yɛ adwuma no ɛkwanya akɔ abrɔ no ma chiame nimo ɛna afei nso Rex for Sompa didie ne abusuafoɔ nyinaa so yɛda mu nyinaa mo ase anwumre yi baanu ɛne ɛbaayɛ ɔhene yire maame akua Yɛboa asiaba me ne me nua bɛma nana kwabena kɛsa bre deɛ asɛm pɛ nipa dwumadie no ɛna ɛtoa so kɔba gyesi forisio bɛma owusu saa nso no mo asamoa ɛne abusuafoɔ nyinaa ayɛ kra ne nsɛm na ɔde ba no so deɛ na futu sɛm no tɛwa so ne tie Yaba Sompa